Masuala mbalimbali tunayajadili hapa, lakini yote yanajikita katika masuala matatu tofauti. Najua unayajua: siasa, ugatuzi na maendeleo. Mimi naitwa Dalmus Sakali, nikiwa ndimi mwasilishaji wa kipindi hiki. Karibu tuandamane pamoja. Mgeni wangu tayari ni naye kuweza kujadili masuala mawili matatu. Karibu sana katika kipindi hiki cha Ngware. Asante Dalmus. Wakili. All right. Kwa faida mtazamaji, labda tunazungumzia wakili anaitwa nani? Tueleze labda maelezo mafupi. All right. Mimi mtazamaji, kwa majina naitwa wakili Edwin Wawire Wafula. Mimi ni mwanasheria, nafanyia kazi Kakamega. I'm an advocate of the High Court, na nimefanya hii kazi yangu for over 10 years. Yeah. Law firm yangu inaitwa Wafula Wawire and Company Advocates Kakamega. Yeah. Karibu. Unajua kuna mambo mengi ambayo tutakuwa tunayajadili hapa, bila shaka masuala mbalimbali tutakuwa tunayajadili hapa. Lakini Wafula, zaidi ya wewe kuwa wakili, labda Wafula nani, umezaliwa wapi, umelelewa wapi, labda ukitueleza hilo. All right. Mimi ni mkazi wa Navakholo, uko ndo nyumbani kwetu, Navakholo Constituency. Navakholo Constituency iko Kakamega County, na uko ndo uzazi wangu huko. Kuzaliwa, mimi ni mzaliwa wa Kakamega County. Maisha yangu yote kwa wingi imekuwa Kakamega County. Kwa ufupi hiyo ndo about my home place. Kwa ufupi ni hiyo. Kielimu? Mimi niko na shahada ya sheria, alafu niko na postgraduate diploma in law from the Kenya School of Law, and from that I am pursuing my LLM, masters in law, which I hope to conclude very soon. Yeah. Yeah. Kwa hivyo umezaliwa katika eneo bunge la Navakholo. Yes. Ipi ndio unaweza ukasema ndio changamoto kubwa kabisa ambayo wakazi wa Navakholo wanakumbana nayo? Wakazi wa Navakholo, mimi ni mkazi wa Kakamega town, lakini pia mimi niko na boma Navakholo, na mimi huenda huko kila wakati. Kitu shida kubwa wa Navakholo ni infrastructure na poverty. Poverty level Navakholo iko very high, na hii poverty level iko high because of lack of infrastructure. Ukiangalia Kakamega County, utaona kwamba Navakholo Constituency ni ile constituency iko nyuma kwa maendeleo. Hakuna barabara ile mtu anza fanya imotivate mtu kufanya biashara Navakholo. Investors wameogopa kuinvest Navakholo because of lack of infrastructure, na hii ni maneno iko in public domain. Infrastructure ndo shida kubwa Navakholo. Then education level pia, education level iko a bit low, na tunahitaji kupatia watu wetu motisha wa Navakholo wa invest kwa elimu. Jambo la umaskini Navakholo inatokana kwa sababu hakuna chances ya watu wa Navakholo kufanya biashara na watu wengine huko nje. Wanaweza kuwa na goods zile wanataka kuuza, lakini sasa unapata shida kubwa sana kusafirisha mali yao kupeleka kwa masoko. Hakuna gari zinakuja huko mingi kwa sababu barabara hazipitiki kabisa. Kwanza kwa hii msimu wa mvua ni shida kubwa ku access Navakholo Constituency, na uzafikiria kwamba Navakholo haiko Kenya. Hivyo ndo nzasema kweli. Yeah. Who's to blame kutokana na hali hiyo ya miundo msingi duni katika eneo bunge hilo la Navakholo? Nani anafaa kulaumiwa kutokana na hali hiyo? Mimi kitu najua, tuna elect leaders ku represent wakazi wa mtaa fulani ama constituency fulani. Leaders hao wenye tuna elect ndo afaa wa push for development in a certain area ama kwa constituency fulani. Mimi kujibu swali yangu ni kwamba mtu mwenye afaa laumiwe kabisa ni mbunge wa Navakholo. Mbunge wa Navakholo amekuwa mbunge, hii ni term yake ya pili, lakini kweli ukiangalia Navakholo utafikiria Navakholo haijai kuwa na mbunge hizi terms mbili. The work of an MP iko very clear. An MP has to lobby for development projects in a constituency. Sioni kama MP wa Navakholo ako forceful enough to lobby for the development kiti kuje isaidie Navakholo. Ndio tuko na CDF, lakini ukiangalia
kazi yenye CDF yenye nakuwa allocated Navakholo imefanya, mimi kusema ukweli sioni. CDF penye inaenda hatuoni kabisa. Mtu yeyote akikuja Navakholo atahurumia wakazi wa Navakholo. Being now the chief whip, mimi ningefikiria sasa mheshimiwa wetu ambaye anaitwa Emmanuel Wangwe ako na uwezo wa kutumia hiyo position yake kulobby for development. Ningeomba yeye kwamba as our elected MP, we need development, we need infrastructure, na the ball stops on his desk. Lakini huyu ni mbunge ambaye kama sijakosea umeunga mkono katika uchaguzi mkuu uliopita na ukashelve ambition yako ya kuwania kiti cha ubunge Navakholo ili kuweza kumuunga mkono mbunge huyu ambaye sasa bila shaka ndio kiranja walio wengi katika bunge la kitaifa. Are you being honest and genuine? I would say I'm being very honest and genuine kwa sababu kweli in 2013 nilitaka kusimama kiti cha Navakholo. Lakini nikaona kwamba huu mbunge mwenye naongelea tunatoka area moja, ni jirani wangu. So nikaona kwamba sisi watu wawili tumetoka same area, ni mtu nimekuwa na yeye, tumesoma na yeye kwa shule moja, ni mtu najua vizuri. So niliona kwamba mimi nisimame, yeye asimame, haitakuwa picha mzuri. Nika share my ambitions, nikamwambia wewe enda ujaribu uchukue hii kiti ulete maendeleo Navakholo. Kweli alienda 2013 akapita na amerudia hii second term, lakini my problem with him is not personal. Shida yangu na mbunge wa Navakholo sio personal. Kitu namwambia afanye kazi yenye tulimpeleka, na kitu nzaongezea for the 2 terms amekuwa bunge, kweli hakuna kitu ya maana naweza sema huyu mbunge amefanyia Navakholo. So my problem with him is not personal. Akileta maendeleo Navakholo ile tunaona kwamba analeta maendeleo Navakholo, we will always support him. Lakini kama ameshindwa kazi, the best thing is to park and leave. Kwa hivyo unatilia shaka uwezo wa wakazi na wapiga kura wa Navakholo kufanya maamuzi bora, kwa sababu walimchagua 2013 and you saying kwa mihula hiyo miwili yote hakuna kitu cha mno ambacho amekuwa kikifanya, na akachaguliwa 2013 akachaguliwa tena 2017. Kwa hivyo unatilia shaka the judgment ya wapiga kura katika eneo bunge la Navakholo? Sio kwamba anatilia shaka judgment yao. Unajua mtu akitafuta kitu fulani ama kiti fulani anakuja na lugha mzuri. It sounds like music to the ear of the people wenye wanasikia. So labda aliashua watu wa Navakholo kwamba ataenda kuwafanyia kazi, na kwa hiyo maagizo wakaamua wampigie kura. So we cannot blame their judgment so much. But even if we bring in the issue of judgment, nadhani kwa sasa watu wa Navakholo wameona kwamba mbunge mwenye walichagua is actually a disservice to Navakholo. So nadhani watu wa Navakholo pia wamefika pahali wameona kwamba promises za huyu mbunge wa Navakholo remain promises, they are not actualized. Kabla tumalize swala hilo, umesema kwamba 2013 ulikuwa na azma ya kuwania kiti, lakini ukagundua kwamba mnatoka naye eneo moja. And I want to believe kwamba hajahama, pia hujahama, bado mnatoka katika eneo moja. Unategemea kwamba apande juu zaidi, achane na kiti cha ubunge na masuala ya useneta na kadhalika, ama liwe liwalo awanie kiti cha ubunge asiwanie, bado wewe utakuwa debeni? Mimi siwezi sema kwamba kwa sababu tunatoka mtaa moja siwezi simama ubunge. Kujitolea kusimama ubunge, ni kweli nimeona watu wa Navakholo wanaumia sana. Ni kama hakuna leadership completely. Uamuzi kama yeye anataka kusonga juu asimame useneta, asimame ugavana, hiyo itakuwa uamuzi yake. Yeye akikuja akitaka kusimama ubunge itakuwa uamuzi, lakini yeye kwa sasa akae akijua mimi nitakuwa opponent wake na tutasukumana mpaka mwisho. Sasa kama yeye anataka kupanda juu, hiyo ni juu, lakini sasa kama shanda performers an MP, hata akisema asonge juu, sioni kama kutakuwa na miracle ili ataperform. Do you think kwamba Navakholo kusalia nyuma kimaendeleo pia ilichangiwa na kwamba eneo bunge hili ni changa, kwamba ule
uhusiano ama eneo bunge pana la Lurambi kwa kiasi fulani lilikuwa limetelekeza eneo la Navakholo. Unaweza ukasema hivyo vile vile? Kusema ukweli, mimi vile nimekaa hapa ni mmoja wale tulipigania Navakholo ikuwe constituency itoke Lurambi. Tulikuwa tunaona kwamba tukikuwa in the larger Lurambi hatupati maendeleo. So nilikuwa among the people who fought to have Navakholo as carved out of Lurambi. The reason was that tunataka maendeleo kuja Navakholo. Hatuwezi sema kwamba since Navakholo is a new constituency ndio sababu kuna maendeleo. Kuna so many other new constituencies lakini maendeleo hii inaonekana. Tu iko pesa inaitwa CDF. Navakholo kukua new constituency haimaanishi haina allocation ya CDF. So there is a CDF allocation which should be used to develop Navakholo. We have an MP who is supposed to lobby Navakholo ipate national projects, ipate county projects. So the idea of Navakholo kuwa eneo bunge mpya na kuwa chini kwa maendeleo kulingana na mimi hazingiani kabisa. In fact, Navakholo ndio hafai kuwa one of the developed constituencies. It's not a big constituency. Yeah. Is it an issue of wrong priorities ama misplaced priorities? Kwa sababu umezungumzia CDF, CDF ama NGCF ipo katika maeneo bunge yote nchini Kenya. Na pesa hizo zinakuja. Ni swala la pesa hizi zinatumiwa visivyo ama zinatumiwa katika miradi ambayo unaweza ukasema kwamba sio vipaumbele? Mimi kulingana na mimi pesa inatumia visivyo. Pesa CDF priorities nadhani ziko wrong. Ndo sababu hii maendeleo haipatikani Navakholo. Unfortunately, constituency yenye natoka watu wanaogopa ku question mheshimiwa. Ukiwemo? Mimi siwezi ogopa. Mimi ni mkazi na mimi siwezi ogopa ku question mheshimiwa Wangwe. Na yeye anajua siwezi ogopa ku question yeye. Sasa watu wetu hawajakuwa wamefinyiliwa. Wanaogopa, wamefinyiliwa. Mtu akijaribu kuuliza swali anakuwa threatened. Unanielewa? Lakini mimi siwezi kuwa threatened na mtu yote. Na I'll keep on questioning how the CDF is being used. We want to know where the money goes, because CDF ni taxpayers money. Si ya mtu kuweka kwa mfuko, ni taxpayers money na lazima ikuwe accounted for. So in my view, I think it's mismanagement of CDF and wrong priorities. So ukikuja Navakholo sidhani kama kuna kitu utasema ni ya maana kwamba hii project imefanywa na CDF. Kitu ya maana ile unzajivunia. Upatie mfano, unapozungumzia wrong priorities, ni mradi gani unahisi kwamba pesa zingewekwa pale na zingewekwa wapi? There are so many projects in Navakholo zenye I think were misplaced priorities. We have there is a KMTC which has been done in Navakholo. It may not have been by CDF, but I don't think that that money should have been diverted to do infrastructure. Kama mimi ningekuwa mbunge, ningeanza na kujaribu kwamba pesa yote yenye inakuja Navakholo, wacha ianze na infrastructure kwanza, ndio tuende kwa hizi projects zingine. Watu waweze kutembea Navakholo, waone Navakholo, wainvest in Navakholo, ndio tuende kwa hizi projects zingine. Because actually if you don't access a place, if you cannot access a place, no investor would want to come and invest in Navakholo. That is my take on that. Yeah. Japo pesa za CDF vile vile matumizi yake yako guided kisheria, kwamba uwezi ukachukua tu zile pesa ukasema unaweka katika barabara kwa mfano, wakati barabara tuseme ni county, ni jukumu la wawakilishi wa ardhi na vile vile wale wengine ambao wanahusika na ugatuzi kuweza kusukuma serikali ya county kuhakikisha kwamba barabara chini ya serikali ya county zinatengenezwa, barabara chini ya mamlaka inayohusika na barabara nchini vile vile zinatengenezwa. Kwa hivyo kwa kiasi fulani you also being too hard. I'm not being too hard. An MP oversees so many things. I'm not being too hard. Kuna constituency roads. Mwakilishi wadi hana allocation ya development. Hana CDF ama hana ward development fund. Atatoa wapi pesa kufanya maendeleo? CDF is known.
It is in the law, in the law is a matter that is captured by the law. So the buck still stops with the MP of the area kwa sababu yeye ndo ako na allocation. So MCA hata kama atatamani kwamba barabara fulani ifanywe, hana ile uwezo. You understand? Yeah. So the buck, hata kama anataka usaidizi kutoka kwa county government, it is him to go and approach the governor. Mwambie governor, watu wangu wanaumia. Kama kuna any funding yenye inasaidia watu wangu wakuwe able ku access Navakholo na watu wa nje wakuwe able ku access Navakholo. That is his work. That is why he was elected, to represent the people of Navakholo, not to represent himself. Yeah. Ni nini hiki kipi ambacho unakileta katika meza katika azma yako hii kuania kiti cha ubunge, or maybe should I begin from unawania kiti cha ubunge 2022? I think that is you've confirmed that. Yeah. Nini kipi ambacho unakileta mezani? The first thing, I mean, if I manage to go to parliament, I'll be very active in parliament to agitate and demand for the national cake ifike pia Navakholo. You realize that our MP is not active in parliament. That is a matter of fact. Everybody knows. I'll be very active in parliament. Ni kama ni national parliament, kama ni president, kama ni nini, niwaambie Navakholo pia is part of Kenya. Na kama kuna national cake, lazima pia ifike Navakholo. Huyu ni kiranja walio wengi bungeni, tusisahau hilo. Ambayo unasema is not active in the National Assembly. But anyway, yes. Back to you. Yes. Ni kiranja ndio. Ni kiranja na kangetumia hiyo position. Unakumbuka nikisema kwamba ndo chief whip, na angetumia hiyo position sai kusaidia wananchi wa Navakholo. But since akwe chief whip, wacha tungoje tuone, labda iko kitu anapanga. So na lobbying katika bunge la kitaifa. Yes, I'll do a lot of lobbying for development projects. I'll do a lot of lobbying with the county government. I'll go and approach the county government, the governor, nimwambie Navakholo pia ni part of Kakamega County. Kitu ya kwanza mimi ndaanza nayo, shida yangu kubwa Navakholo ni barabara. And that is one thing that I'll lobby to the end. Whether zikuwe national roads, whether ikuwe county roads, whether ikuwe I'll lobby tupate barabara kwanza. Hiyo ndio kitu, priority yangu itakuwa ya kwanza. Kitu ya pili, shule Navakholo. Our schools zenye zilikuwa mzuri Navakholo zinaenda zikikufa. Kuna shule inaitwa Namirama Girls, that was one of the biggest schools in Kakamega. Kuna shule inaitwa Chebusi Boys, I think you've heard about the school, inaenda ikididimia. Hizi ndo zilikuwa flagship schools in Navakholo. I would want to invest kwa mashule kama hii, kama shule kama hizo. Level ya masomo Navakholo iende juu. So these are priorities that but I'll prioritize majorly the two, infrastructure na education in Navakholo. Yeah. Mtazamaji anaitwa Edwin Wafula, natumai Wafula is your second name. Yes, Wawire Edwin. Yes, ambaye ni wakili, mkazi wa kaunti ya Kakamega, eneo bunge la Navakholo. Kipindi kinaitwa Ngware. Tunazungumza naye kuhusiana na masuala mbalimbali. Tumeanza chini tu, bila shaka utambulisho mfupi, amezungumzia vile vile eneo bunge la Navakholo na kadhalika. Is there anything you'll say utaweza kuemulate kutoka kwa mbunge Wangwe? For sure there is nothing I would want to emulate him. I don't emulate non-performers. So sioni kama kuna kitu ndataka kuemulate kutoka kwa. So for 10 years unasema katika runinga yes. Kuna kitu amefanya. Mimi in my view sorry this is a matter you can easily confirm. In my view he's a non-performer, a total non-performer. Na mimi usema kwamba mtu mgeni mwenye hajaifika Navakholo atafikiria Navakholo iko Kenya. Atafikiria Navakholo. Hata wewe sasa ukitoka hapa uende Navakholo, ama kama ushaitembea Navakholo, unaomba kama utafika na utarudi. So to me there is nothing, and I repeat nothing, yenye nataka kuemulate kutoka kwa chief whip. So out of 100 I can give him if I'm generous enough 10%. If I'm generous enough. Kwa hivyo wapiga kura wa Navakholo waliamua kurejesha mtu aliyepata 10% ngeni katika uchaguzi wa mwaka 2017. Japo hilo swali ushalijibu, sitaki kukuhukumu zaidi na swali hilo. Hii 10% ni nini? Yes. There should be something positive. 10% sijampatia 0. 10% iko vitu ndogo ndogo, ile
ile vitu ndogo ndogo ile unapata amejenga class kwa shule, class moja pale, class ingine pale. So I can, give him that. I can give him that. But those are not major projects zenye mtu anajivunia. Tukiendelea hivyo, iko kitu inaitwa public participation. Mimi tangu huyu mbunge wetu aingie bunge, I doubt whether he has done anything called public participation. Sasa kazi wa Navakholo hawajui huyu anapanga nini, anataka kufanya nini. Public participation is a very core area yenye any leader you have to engage your people, and that is what I'll do. Uambie pia nyinyi munipatie mawaidha. We see our Governor Paranya doing it all the time, public participation. But I can say it openly that our MP has never done that. Hajaifanya kitu inaitwa public participation. He's running the constituency from his bedroom. Yeah. Umezungumzia swala la umaskini. Yes. Na wageni wote ambao mimi nakuwa nao katika kipindi hiki ni swala ambalo lazima nilizungumzie. Umaskini. Changamoto moja wapo ambayo inakumba sana eneo letu hili la magharibi, kaunti zetu mbalimbali katika eneo letu hili la magharibi. Do you think our leaders are getting it right katika kuweza kukabili umaskini? And if no, ni vipi wewe utaangazia swala hili kitofauti ili kuweza kumkwamua mwananchi wa pale chini kutoka katika swala hili la umaskini? I think in Western there is a problem, and our leaders need to get it right on the issue of uplifting the lives and economic positions of people in Western. Na umaskini si kitu ngumu kumaliza ama ku-alleviate. Hawezi maliza, but we can alleviate it. Companies, production companies, our leaders have to engage investors. Walete wajenge production companies pali kama Navakholo, kama mimi ndakuwa mbunge, I'll go out and look for an investor, nimwambie tutatafuta shamba hapa, jenga kampuni. Navakholo inahitaji, like my constituency where I come from, tunahitaji tu one company na itakuwa imemeza vijana wote wamepata ajira. So these are priorities that any leader should be pursuing. So my first thing actually would be, as I said, infrastructure. You understand why we don't have development? Because hata sasa ukienda waambie investor, mwambie kuja iko shamba Navakholo, jenga kampuni vijana, investor atakuja kwa sababu infrastructure ni mbaya. So my approach will be actually work on infrastructure first, engage investors. Ongea na investors wakuje wajenge kama makampuni. Watu wakuwe self-reliant. You may realize that Navakholo and to a large extent Kakamega County was relying on sugar farming. Na umeona nini imefanyika na Mia Sugar, ndio imeenda chini. Nzoia ndio hiyo is not performing so well. Pan paper ndio hiyo. So companies are the core to alleviating poverty in any society. So my priority actually will be to engage investors to come and invest in Navakholo so that people can get work. Yeah. Is this something you can achieve kwa muda wa miaka 5? I believe in myself. And it is up to the people of Navakholo to try and see. Kama ni investors, I know people who can come and invest in Navakholo, and I can actually engage them and tell them this is a place you can actually do business. Na to an extension itasaidia wakazi wa Navakholo. Instead of handouts, kurudi nyumbani we ni mbunge unatoa shilingi 50, unatoa shilingi 100, unapatia wakazi wako. Hiyo hausaidii wakazi wako. Hiyo unatuma wakazi wako kwa umaskini kabisa. Wanakuwa hata lazy kufanya kazi. Wanajua tunangojea MP wetu atakuja siku fulani uanze kuwapatia shilingi 50. Hiyo sio maendeleo hata kidogo. Yeah. Na swala la miwa, bila shaka umezungumzia kilimo cha miwa, na hilo linanipeleka katika swali la, do you think it's high time kilimo cha miwa tuweze kuachana nacho kama eneo, kutokana na kwamba kampuni zetu ndio hizo zinapitia changamoto nyingi kweli kweli? The other day I was being told kwamba ukiangazia zile mbegu ambazo baadhi ya wakulima wanapanda ni mbegu ambazo zimepitwa na wakati ukilinganisha na mataifa mengine, Malawi, Brazil na kadhalika. Do you think it's high time kulima labda kuanza kukumbatia aina tofauti ya kilimo? I don't think farmers should abandon sugar farming. They should only diversify. Isikuwe tu kwamba miwa peke yake ndo backbone ya ukulima
Kakamega County ama Western Region. Wakulima wafunzwe kudiversify. Leaders wa engage wakulima, waambie pia unaweza kuwa hata na ng'ombe za maziwa. Alternative farming, you understand? But sugarcane farming being actually it has been a backbone. Maombi yangu ingekuwa kwamba sugar farming ikuwe revived, because some of us are beneficiaries of sugar farming. Mimi baba yangu walikuwa one of the biggest farmers wa miwa, one of the biggest shareholders wa Mumia Sugar, na amenisomesha kutoka from sugarcane farm, na pia alijaribu kusimama ubunge na hiyo funding yake yote alikuwa anatoa kwa wakulima. So siasa si kitu mgeni kwa familia yetu. Hiyo ni kitu imekuwa. My father actually, nimedivert kidogo, but my father was the first chairman wa the then party called Ford Asili. You understand? For Lurambi constituency, that the larger Lurambi. So going back to the main question ya sugarcane farming, wakulima wa diversify. Usichukue shamba yako yote uweke jaribu upande kitu ingine, panda mboga, that's something that can generate income for you as quickly as possible. Fanya chicken farming na vitu kama hii na vitu kama hizo. Unajua wakati unazungumzia kwamba ulisomeshwa na kilimo cha miwa, and just thinking should we stick to something that is still not as productive as it used to be, simply because that it's our heritage or whatever it is? It's not about being a heritage. Sugarcane farming is the best farming actually. Problem is very simple, mismanagement. Problem ya sugarcane farming in Western region is but the turnover ama returns in sugarcane farming are very okay, are very high. Unaona West Kenya vile inafanya kazi mzuri sana, imepandisha standards of living ya watu wa Kabras huko, imesonga mpaka imeshika hata huko kwetu Navakholo. People are actually earning a living. So sugarcane farming is good, but the problem we have had with sugarcane farming or sugar companies ni mismanagement. So tukipata managers wazuri, I would still advocate for sugarcane farming. But to an extension, watu waambiwe kwamba utapanda miwa lakini wacha nafasi ya kufanya ukulima ingine. That's why I said diversify. Umezungumzia handouts, and labda nije katika swali la pesa na siasa. Yes. Is it something you really think as a country tutaweza kukumbatia siasa ambazo hazijiegemezi katika masuala ya siasa? Do you think we are ready for such politics, ama bado siasa zetu sasa hivi bado zina msingi mkubwa katika masuala ya pesa? Unfortunately, voters pia sisi hapa tukue blamed. Tunaacha leaders wazuri, tunaendea pesa. Tunaacha leaders, people who have good ideas, tunakimbilia shilingi 200. Baadaye ya kuchukua hiyo shilingi 200 unakimbia unaenda kupiga kura. Within a few months or 1 year umeanza kulia kwamba mbunge wetu afanyika. So mentality ya voters, this one, the ball squarely falls in the court of voters. Tusipige kura kwa sababu tumepewa pesa, then the next day you are complaining kwamba mheshimiwa wetu ni mbaya. Kwa sababu mimi nikikuja nikikupatia pesa unipigie kura, mimi naamini kwamba hiyo sana investment. So nikishanipatia kiti nasema I want to get my money back. So hiyo culture ya voters kukimbilia pesa ndogo hii baada ya kudemand for services, hiyo hata siwezi blame leaders ama the elected leaders. I blame the voters. Now that you are admitting kwamba pesa bado ni sehemu muhimu katika siasa za taifa hili, so you prepared? You see, my arsenal, ile amo yangu, hiyo siwezi sema sai. Hiyo ni amo yangu. I cannot disclose my amo now. But you see, you can actually, politics and spending is intertwined, because kuna vitu mingi, facilitation, banners, running around, vehicles to run around and talk to your people. So you need some financial muscle to be able to undertake a campaign. Kabla tuelekee mapumzikoni, is there something you're doing now kwa wakazi wa Navakholo? Of course wewe ni kiongozi, hata kama hujachaguliwa, lakini upo katika nafasi labda kusaidia hapa na pale. Wakati wa maambukizi ya virusi vya corona tumeona wengine wanapeana barakoa, wengine wanafanya hili na lile.
Are there things you're doing right now ama bado actually I've done so many things for the people of Navakholo. Wakati wa corona nimeengage watu, nimetuma watu na hizo mabarakoa. We don't do it for public display. Kuna watu nasaidia vijana wenye nasaidia several guys I'm helping. Iko vijana nikipata nafasi pia kibarua nasaidia wapate vibarua. So in my own small way I am doing what I can to help the people of Navakholo. My wish has been Navakholo ikuwe one of the best constituencies, na ndio nilikwambia kwamba I spend my money and my resources to lobby to have Navakholo. So hatukuwa tuna lobby tukuwe na constituency yenye iko failed.